Ryanniag Ti Ilocos Sur, programa ngagserbi kamang kenrang tayo iti gobyerno probinsyal. Lalo na, iti beneg iti sanggo niyang panlalawigan ti probinsya ng Ilocos Sur. Mangted tinanay nga informasyon kadagiti programa, proyektos, tulong ken mga sister kadagiti ang problema nga OFW ang kalugaran tayo. Ryanniag Ti Ilocos Sur, tinagaget, Produktibo Presiding Officer, the busy Governor of the Province of Ilocos Sur, Ryan Luis Singson, our main anchor, Ken Lito Javier, our co-anchor, Ryanniag Ti Ilocos Sur, at tuyen nagsubli ngagserbi kada kayo, agsipod tada kayo ti inspirasyon mi, Ryanniag Ti Ilocos Sur, da kayo ti inspirasyon mi. Ay, hello, good morning. Kumusta kayo amin na po? Anyan, 19 itata ti mabilangan, itibulan na po ti Mayo. Friday na Friday, gagayem ka na po kailian. Diyos one apo ti agngina, sapay lang kumatad na kayo ti piyakin karagad, tapno ti kastakit makapag-ginandingay tayo maran. Iti programa tayo Ryanniag Ti Ilocos Sur. Manipod ti opisina ti Vice Gobernador ti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Kapidyo, Lito Javier apo. Pleasant morning dito sa Pilipinas, ken nanyaman nga oras sapo dita balasyo taaw, importante may connection po tayo para may pagmamahalan. Yun, ha? Kumusta ti biyagyo amin na po ng OFW? Okay kayo malaan? Awam mo lang ti ko na tayong very sad. Ala, dalat tamat, piman, tadamat dagiti madamdamag tayo po nga dakas tigasa na. Ala, datay nagpatulong ken ni Miss Malu de Guzman nga taga Barangay Biao, Santa Maria, Ilocos Sur. Congratulations, nakaawid kan, ading ko, manang ko. Importante, nakaradkad ka nga nag-awid, wine. Ni Miss Esther Servania Collado, taga Biao, Santa Maria. Kumusta kayo dito, Biao, Santa Maria po? May interview tayo ito, Inton Bigat, dito yung OFW. Mga kaibigan, ngamin ket siyempre istoryahan naman apo ti karigat ti biagda, ti nang nangyari kanyada, gagayem ket na po kailian kasjay kanya istoryahan naman apo kunamat dakkalabanag data. Importante dalag itay kwa awam met ti financial apo nga ikarkari iti biang ti opisina ti Vice Gobernador kada kayo ngagpatulong ngam dagila nga ket dayay ko na tayong connection daytoy naanos ken nagaget nga volunteer advocates tayo ni Malo nga kumamang ti opisina ti Department of Foreign Affairs kastameten nga po iti biang iti pulo wenno iti OWA, di ba? Apay nga masapul pala ang isuna kasi addan apo dagitoy empleyado ti OWA. Adan tamutan mga kaibigan, naging empleyado ti DFA. Wan, apo, taapay. Handa amin nga magabgaban ti trabaho. No awan nagiti ag-volunteer nga mangipakaammo iti pasamak dagitoy nga OFW tayo di tabalasyo taaw papagayam awanen. Amuyo kadi no anya tigapunan no apay nga adda dagiti volunteer advocates tayo. Tangamin adda apo dagiti makunkuna nga OFW tayo nga agsagsagaba iti distress dagiti sila ko maparpardaya da dagitay maparpariga da dagitay may dadanes iti dayaw da akas may nga tao gapuanan ta handa po nga citizens dijay nga lugar handa nga taga dijay nga lugar ket amuyo metten apo nga ti balon dagitoy nga OFW nga umadayo ti pamilyada umadayo ti sidong ti pamilyada luwa ken sa ibek nga napnuan apo iti namnama. Dagila nga po iti balunda gagayem ken apo kailian, di ba? Mang namnama nga sumaya at tibiyag dagitoy panawan da iti balbalay da taisuda apo ket mapanda di abroad agsapul. Kano da akes tigasa da dagitoy nga OFW di abroad apo kailian. May ramraman dagitoy addad ti Pilipinas nga partes ti bagida po nga mangnamnama, di ba? So nga dagi ambisyon da nga sumet ti biag makeltay gapuanan ta dakes pagsaadan da. So dagi jay mga kaibigan nga tumanor apo dagi ko natayo nga luwaken sa ibek gakayem ken na po kailian. Iso nga adamo dagi ti volunteer advocates tayo apo kailian nga dagitoy apo ket tumultulong da. Katagyamyaman tayo kini Ma'am Maluta na inaawardan man na po ti biang ti
Overseas Welfare Workers Administration, jay San Fernando City of La Union, mga kaibigan. Ya? Nikan man na po ti Gundaway, nga nakipagpaset iti maysa nga seminar workshop. Very good. So hangkam nga nagkamali iti programa Ryanniag Ti Ilocos Sur nga nagpatulong ken kuana. Agyamyamanak tayo na ti mismo ang nag-volunteer di apo nga tumulong iti programa tayo Ryanniag. Adamo tinapadasan tayo nagpatulungan ni iding sa balimot ti nangyari napatulpo kami pa nga rod. Mga kaibigan, ya. Pinagsasawan na kami pa ni paring tulpo. Inya nga rod kasi talaga kay siyempre dumapang kami aji pudpud no nga naammo na ti tumulong itipada na nga tao. Gagayem kina po kailan. Ganun ho 'yon. Iso nga tayo na karon po ito no bigat programa Ryanniag Ti Ilocos Sur with our BC Governor Ryan Singson mga ganyon to apo iti istorya manan iti maysa nga kabsat tayo nga OFW mga kaibigan from Biao apo no nya naglasatan na apo kailan ya kasi apo iti sitwasyon karagito nga Gundaway gagayem ken apo kailan no adda po iti pannakabalin na. Okay? Alakit no diri kita patulong nga po may pangip ka iti distress OFW tayo you can text me 0926-615-5143 o kaya'y pwede naman po tayong dumulog sa mga agency of the government na makakatulong po sa atin mga kaibigan. Ganon ho yun sana nga. Sapay lang kumaapo. Tay ko na karuden. Gagayem ka na po kailan. Dagito'y amin na po. Kat Gundaway tayo amin. Gagayem ka na kakabsat. Kaya sapay-sapay lang kaya ko na awang matulungan. Awang problema yo. Di ba? Alang mga da awan problema nagpatulong. Tilag patulong to yung problema na. Ngam na awan tagpatulong ti programa Ryanniag Ti Ilocos Sur nga distress ng OFW kansawen awan ti distress kanya yon. Hangga tama po yon mga kaibigan. Ngam aman na po gasam na pa nagtugaw ni Secretary Tots Ofle. Nakadado hundreds of thousands sa po tinakapupok dita pulo. Philippine Overseas Labor Office mga kaibigan. Di jay apo conforme lagi makanda di jayan kada magamgamit na pima dapat digiti natay nga rod. Kakaidada digiti natay nga nabalkot langan aglaw ta Middle East countries kas jay. Di kita apo tinagdrakkel problema tayo mga kaibigan, di ba? So nga baglagi dito damo dito'y Department of Migrant Workers itatang opisina nga pagpatulungan. Kay imbaga makin na po Vice Gobernador Ryan nga DJ OWA Center ko dapat ka dito Kapitolyo ti pagyanan na. Dito OWA Center mga kaibigan. Ada opisina ti OWA dito ingat ti problema visiting dalaang Friday laang nga po. Dapat adda dito'y mismo nga Kapitolyo. Dita ti pag-opisinaan da kuma. Adda kuma ti maited nga opisina dita ti OWA. Mga kaibigan, ta daily from Monday to Friday. Kasya apo, no dapat nakabalin na. Tapno ti kastak, adda po ti makitinulong. Adda mo kiti po ti provincial employment office na dita, peso mga kaibigan, babalikan ni Sir Saldi Organo, ngay sumat ti katultulungan tayo di po, tibiyang iti uwa. Kaya tataka mabalimot, kung ano dapat nakabalin na sarili nga opisina ti OWA tanong asa sidigla nga po nga pagpa-assistiran tayo gagayem ken na po kailan. But anyway, orepe no awan ken adayo so tama nga iso ang makatulong mat apo ti programa tayo Ryanniag Ti Ilocos Sur. Tadad tamet ni Mamalo kabutay de Guzman nga kadwa tayo nga umasideg. Ket pagyamyaman na milaunay di kita po nga volunteer workers tayo ti programa Ryanniag Ti Ilocos Sur. Nagganas nga madamag nga dagiti kakasta nga kakadwa tayo nga mayat nagboluntaryo nga tumulong han. Kasta kumamot ka dagiti daduma gagayem ka na po kailan. Barbara nga po not only on the OWA adumat kasla kumalagi tay DSWD dadamo dita po ken daduma pay nya tadumat tig kasapulan nga kalungaran tayo po nga marigrigat piman. Sapay-sapay la kuma. Okay, so kumusta kayo amin na po? Happy viewing dagiti OFW tayo dita Balasio Taaw. Tay ko nakaroden na po awan sa bali no ti purpose yung panita Balasio Taaw nga no ditipan agsapul. Isipin mo lang dolyar yan, isipin mo lang euro yan, isipin mo lang real yan. Di ba ganon?
mga kaibigan. Oh, siyempre, tayo ko na nga din, ang muda, OFW ka, nung nagbakasyon ka, ay, kumusta kang kape? Ay, 5 years nga ka nakita, nagbayag ka mo di Saudi niya. Kung na ay, wan, kastilata, laki niya nga road, kaano kag pabunar. Ay, awang kwartak kapig ko na nga road. Kasi siyempre, muda nga nagapo ka balasyo tao. Uri man lang kung mga sangkaputid nga, tsokolate nga tubleron ati, ipalapal mo, ipadawat mo, di ba? Ganon, mga kaibigan. Kasi po ti sitwasyon. Alakit sapay-sapay lang ko taamin na gito'y gagayam ka na po kailan, kat tayo ko na nga din na po, nasayat amin pagsasaadan nyo. Hamit amin na po pare-parehas iti pagsasaadan ni Tabalasyo Taaw. No dikit di, datayo amin gagayam ka na po kailan, kat dumanol tayo po ti Panubok. Okay? Alright, ti sa Balibanger, amuyo ti biyang nga po ti Committee on Agriculture, ti Philippine Senate, ni paring Robin Hood Padilla, iso na po ti chairman, di ba? Committee hearing nga po, hindi na minsan, nako, padet penalty na kano, dagito'y taga-custom, kada taga, nagano dagito yan, dagiti police, pasaway, kuna na nga ron, ket hindi lang life imprisonment, kuna na nga ron, yung mga police na sana taga-depensa ng buhay ng bawat mamayang Pilipino, pero mga yan involved sa mga racket na gun for hire, dapat din sa kanila death penalty. So, kayo rin mga custom, bakit talamak ang illegal goods dito sa Pilipinas? Ang daming mga hot item na pumapasok, lalo na sa agrikultura. Kailangan din sa inyo death penalty. Apay, ano nga min papagayam, hanlaing nga po nga simple nga tao di gito'y mapapektaran o di kedi pangkabuhayan ti Pilipinas. We are agriculture country, pero nag-i-import tayo ng mga produktong pang-agrikultura. Di ba? Tapos nagdagsaan pa yung mga illegal dyan. Kinukonsinti ng taga Bureau of Custom, kuna na nga rod. Alam nyo ba na ang pinapatay nyo ay yung mga magsasaka natin? Ang daming magsasaka natin, ang daming nakikinabang sa agrikultura sa Pilipinas, pinapatay nyo yan dahil lang sa pansarili nyong bisyo. Kuna na nga, nag-gima sineta, ti Robin Hood kung kuna man. So, mga ramid, isubli na kano apo ti dosang bitay kang ronan na kadagitay pulis involved iti gun for hire, dagiti pulis nga involved ti legal drugs, da kayo nga taga Bureau of Custom nga agpalpalusot kadagiti hot item dita, dagitay ibagbaga tayo nga smuggled goods, mga kaibigan, nga mangpatay ti industriya ti agrikultura iti pagilyantay nga Pilipinas. Dapat lang. Gusto ko yan. Dagita ati senador, hantay lang nga gibotot si senador nga dila komporme awan ubobrahin na, mga kaibigan, nga dila nga agpalpalastog kas kada agpapangpangas kada dagitay agpaspasikat nga porke English spoken inda nga po na ore may oras ta debate awan nga resulta na. Di ba si Robin Hood nagsalita lang, minsan lang nagsalita, pero okay naman. Mga kaibigan, di ba? Nagiyakas niya ti klase at senador, apo ti kayat ko nga mapasamak, mga kaibigan, talagang agtalinay dito, no ti kasta, kat, siyempre, tayo ko nada nga ro din, apo, kat, sumrek, ingana dyan ti kaungan, iti puso, riknam, ingana dyan ti urat mo, kadag iti buto-buto, ya? Diya, mga kaibigan, tamariknam nga talaga, apo. Gusto mo, sino yung ngerti mangi sakit ti agrikultura, no, haan nga da kayo, apong mamanday lintag. Nabayag nga problema dito yan, itibanag ti agrikultura. Kalain mo ba naman, mga kaibigan, nasa 80% po, imported po ang mga ginagamit ng mga magsasaka natin, mapa-fertilizer, pesticides man, yung mga gamit natin, mga kaibigan. Kailan ba na nagkaroon tayo ng sarili nating gamit na made in the Philippines? Ang made in the Philippines lang, yung mga rice thresher, yung mga nagana yun, nagigay parang mechanism nga daduma. Pero yung mga makina, Kubota. Saan ba galing yan? Made in Japan. Mga kaibigan, yung mga karamihan na binibigay ng mga LGU, made in China. Nagigay traktor, rice thresher, corn sheller. Di ba? Mga yan, imported. Mapangkatiganagan. May nagmamanufacture ba ng fertilizer dito sa Pilipinas? Yung mga
ready to use na fertilizer? Wala. Imported lahat yan, mga kaibigan, from Malaysia, from Japan, from Indonesia. Di ba? Ganon. Anapay, dagiti dumapo, nagsisirib ti Pilipino. They are the scientists. They are the educator, mga kaibigan. Pero anong nangyari? Kasi lack of implementations po yan. Di ba? Apay nga hantay nga kabulan. Raw materials, we have a lot, and plenty of raw materials in the Philippines. Ang problema po dito, mga kaibigan, ay yan po ang problema. Talaga. Awan apo, nakurang apo ti sustainability tayo. Di makita nga ni Presidente, BBM hanapay lang nga po nga mangitalaga ti Secretary ti Baneg ti Agrikultura ta. Siyempre, ore peno dating Secretary ti Baneg ti Agrikultura, awam apo tingipon na. Kadagidi pa dawan, mga kaibigan, nakadado apo ti supply tayo dito, agsobsobra ti supply tayo apo ti bagas. Idi tiyempo ni Ferdinand Marcos, ti papang na. Di ba? Banana. Di banana, di Japan, ti panghipanan tayo. Taiwan, mga kaibigan. Then, abaka. Di kita po. Di wan, ada pa naging rubber tree man idin, mga kaibigan. Di ba? Pinya. Di wan, napukaw na kita, nabatilangan, banana. Narigat pa, nagsakit tigiti sabsabati ti Pilipinas. So, kailangan natin talaga ng masusing pag-aaral, padaliksik sa mga bagay nito, mga kaibigan, para maibalik po ang tanging kayamanan ng Pilipinas sa agrikultura. Ostureta, ti probinsya ti Ilocos Sur, anya na pasamak, idi naggobernador nga po Ryan Singson. Naiwara sa amin, nagiti kayo, ayo po, mapatraktor man, mapakuliglig man, corn sheller, thresher, lahat-lahat. Andyan yung Ryan's Rice, Corn's Rice, Ryan's Corn, dapat nagitay different high yield niya, high value seeds crop. May bunong pa kadagiti si eskwela, mga kaibigan, pestisidyo, di ba? Ganon. Aming farm implements adanta na iwaras kadagiti kapanawin, apay very supportive ti BC gobernador tayo. Ini sipod nag-congressman, nag-governor, o rin gano'n mga kaibigan, because of that fund, RA 717, dapat lang talaga na maibalik sa kanila. Apay nga, ikantay suda ti kakasjay, tapno may ayo dang agtalon, kasi nagngina ti gumatang traktor. You cannot buy single tractor if you don't have 1.5 million or 2 million, right? Magkano bang isang traktor ngayon? Magkano bang isang kuliglig? Magkano bang water pump ngayon? Ang mahal-mahal ng water pump, di ba? Magkano bang hose per meter? Di ba? Ang mahal-mahal talaga. So, napanunutan nito po tibiyang iti probinsya tayo during those days. Kenwari tata may tultuloy mga kaibigan. Mapangkat local government units, halos the same po ti implementations. Mapangkat parte na ti halos amin nga ili-ili. Adda niya, di kita duma lang akit, medyo mo di dalaan. Yung medyo duma, lalo na magsingal. Grabe tayo ni Mayor Rico, ti panang bebe na kaligti man nalon. Ikan na pa iti 10,000 nga paggatang dat krudo, papagayam. Sumarono apo, dagi electric pump for every hectareage of rice field. Agpakulukol, tapno ti kastak at adalang ti makuna nga water sustainability apo, kadagiti apo nga farmers tayo during summer season. Ang gandang mga programa na yan, mga kaibigan. Dagita, di ba? Hanga di panang patay ti industriya ti agrikultura, hanga sa do mga aramidan na taga Bureau of Custom. Di custom, palubusan da, pati tarong may export ti Pilipinas, mga kaibigan. Nga may import kung nakini ti Pilipinas. Karne baboy, so pakalalang ti sakit, mga kaibigan. Bangos, galunggong, may import ti Pilipinas. Grabe yan, Ultimo parya, may import. So, halanga lasuna, halanga dagitahi, repulyon. Ludi kiti pati pa dagita ordinaryo lang yan, apo nga natingan. Grabe naman. So, apo nga palubusan na because of the trade, free-trade. World Trade Organizations kasi po tayo Kahit naman, no mga ramid tayo, gusto ko mga lintig, mga kaibigan, yung tangkilikin ang sariling atin muna. Nasisapal di kasi gagayam ka na po kailan, di ba? Probinsyarin pa lang kita. Agpeso ang nalakad ang kita nyo dagay health benefits na ano niya dagay maala tayo. Then sa teto po ag-react, mga kaibigan. Di ba? Kasi tikat ko nga sa uwi na po.
Kaya health benefits. Ano ba ti maalam yung health benefits, no? Press nga karne ti parjem, no? Di baboy nga live ti parjem. Sidaan. Ano ba ti alam nga health benefits mo, no? Nagiti mulmulam nga na nating ti arubayan, ti muna nga gatangam, kan lutuam. Di ba? Malay mo, baka no nagijay aga po diabron, kaya ada ti chemicals na, kas lagi mabuy-buya tayo po ti Facebook. Di ba? Social media nga ipopost na. Apo kailan. Tama naman po yun. Totoo naman po yun. Di ba? Di kita prutas. Dami-daming mga prutas kayo, lalo na yung mangga. Matintinag ti bunga manggad ta. Apay nga dingiso ti tangkilikin tayo tata. Into nun to, tiyampo nga di bunga mangga. Mangga ko ma. Kung kunam to, birbiro ka diyay. Sunod doon kay minamauyong tayo, han. As diyay, papagayam. Mansanas, mansanas ti Pilipinas ay. Obas, nakadumat ti obas ti Pilipinas ay. Ada pa'y red kas kadakuan. See? So nga dito yung gagayam kat masapula po nga papigsayin ti binag ti agrikultura. Di mo makita nga naging dadumang nga tattao nga agsado na pa tapay. Nabannog, nagastos ti talon. Apo kailan. Sa totoo lang. Ngam haan nga mabaling ibatan derita, agricultural country tayo. Di mo makita nga naging baba na nga nasyon tatakit nag-supply da. Kita nyo, napadasan na po ti Ukraine ken Russian war. Apay nga, kaya da nga lusuban ti Ukraine because of, the sustainability ti beneg ti agrikultura da kat ano ti production da. Kaya da nga supplyan ti taraon mga kaibigan. Kita nyo di Ukraine, armas la kurang da ng ti taraon. Handa po nga matikagan. Tapay, ado api da. Kas diyan ka talaga, mga kaibigan. So nga dito pagilian tayo ng Pilipinas, maobserbaran nyo, nagbagyo lang ko matata, signal number 3, awang kuryente, naputod yarang tay, madanagan tayo, ti supply tayo na po, ti unos iti 24 hours on. Diba? Agkakarambulan tayo dito groceryaan na dati panic buyingan, tapay, amo ti tao, amo ti Pilipino nga, awang magatangan, awang produkto tayo, diba? Ganon, na-experience sila ita. Mga kaibigan, kaligitikal kalabesen. So, katay ko na nga din na po, papigsan dito industry, di beneg ti agrikultura. Hanlang ati sao-sao di nga to, no, di talaga nga, implementar tayo mo, ito babaken, dapat adda iti paglintagan tayo nga nadadagsen. Linteg nga mang kondenar, kadagitoy agar-aramid ti may kaniwas, iti beneg ti agrikultura papagayan. Yun lang naman wala nang iba. Okay, agsubli tayo po, kalpasan na iti palagip tayo, then mapantay ito kini BBM. As the heritage province of the North reopens to tourists, it launches the all-new Tour Ilocos Sur app. A quick guide to Ilocos Sur at your fingertips. Find the best tourist spots. Hotels. Bars and restaurants. And authentic Ilocos Sur products and food. Be updated on upcoming events, plus get notified on the important announcements and updates. Available for global download on Android and iOS. The Tour Ilocos Sur app. Historical becomes digital. Kaya't mo kanayon na nakakondisyon ti motor mo, saan tayo abaybayan ngagdadael? Siguden na patarimaan, tadda tinalaing ken anos a mekaniko, ken pagkagatangan ti high-end.
ken genuine a piyesa ti motorsiklo. King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Anyaman na piyesa ken brand ti motorsiklo a kasapulan at daamin dita King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Saan kan ngagpaspasarak, mapankan di sigurado, adupay di pagpilyan tinadumaduma a brand apilid, motor oil ken kumpleto apang setup. Pasyaren ti Pestuda sa Jikabarwan, Santa Catalina, Ilocos Sur. At dapay branch na dita igid ti National Highway, Sunto, Bantay, Ilocos Sur, ken Sadyay, Dagupan City. Ride safety. Siguradwen anapintas ti kondisyon dagiti motorsiklo. Adda ti mapagtalkaan a King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Ken no kasapulan piloga na pagpasya ken adday ti darayan nyo nga okasyon. Kastapay no dasabaten nyo akaming ti pamilyayo a balikbayan at danda iti ban amarentaan. Kontakin nyo ti numero 0917-188-7507. Ukwa ken imatmatonan da Bonnie ken Lynn Rabe. King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Only foods ba ang hanap mo? Kaya't mo mukbang ng basit ti budget. Kapangkan sa J Books Eat Food Hub. Masarakan ti igid ti National Highway, Barangay Kabarwan, Bantay, Ilocos Sur. Giserve dati only wings, rice, lechon kawale, sisig kanda dumapay a pagpilian. In kayon ti Books Eat Food Hub. Matmatunan dito ni Miss Eileen Tolentino ken ni Miss Luenalu Manlies. And the food, ngem suwak sa bulsa. Anya pa'y tururayam, mapankan ti Books Eat Food Hub. Books Eat Food Hub, sigurado mabsog ta buksit mo. Nagbebero kay matinaimas nga pulutan wano dagiti maprito amakmakan. Saragam lang ti Choylin Fried Station. Masarakan ti naduma-duma pwesto ti probinsya nga Ilocos Sur at dati ta syudad ti Vigan, Ili ti Santo Domingo, Kabugao, Sinait, Narvacan, ken Canton City. At dapat pwestuda dita Abra ken pati Batak ken Lawag City, Ilocos Norte. At doon dagiti mabili mo pagpilian. At dati fried chicken, crispy pata, fried itik, lechon kawali, tokwat baboy ken pork sisig. Choylin Fried Station. Fried to perfection. No kaya't mumati only rice ken only soup all you can, 3 mantas grill house lang sapat na. Ado dagiti pagbilya mga combo meals nga sigurado aswak ti budget mo. Masarakan ti 3 mantas grill house sa Bayubay Sur, San Vicente, Ilocos Sur. What are you waiting for? Come and visit 3 mantas grill house today. Kung mahilig ka mat dagiti matuno makmakan, na tuno grill house lang ang iyong kailangan. Dahil offering chicken inasal, pork barbecue, chicken barbecue, only rice pork inasal ken only chicken wings. Masarakan tinatuno grill house sa San Jose, Narvacan, Ilocos Sur. Anya pa'y tururayang, pasyara mo dagitoy nga panganan. Na imas tagdag no nananam timakan. Problema yu kadi iti panangalat ti student driving permit, renewal iti lisensya ngagmaneho, ken panang-upgrade iti restriction code dagiti lisensyayo. Solbaren dagiti nga problema yo iti RX Driving School. Ti RX Driving School ket accredited iti LTO ng eskwelaan amang ipaay kadagiti sumaganad. TDC wenno theoretical driving course. Kasapulan daytoy kadagiti mangalat ti student permit. PDC wenno practical driving course paramat kadagiti mangala iti non-prop wenno professional driver's license. Upgrading iti restriction code paramat kadagiti mangnayon iti mabalinda a manehuen ken ti special driving course paramat kadagiti kayat na tagsursuro ngagmaneho ti motorsiklo, tricycle, 4 wheels, manual or automatic ken dumapay. Naanos ken nalaing dagiti driving instructors da nga accredited iti LTO. Dito'y 2nd District, masarakan ti RX Driving School iti National Highway, Barangay Tablak, Canton City, abay iti Sacred Heart Medical Laboratory. Dito'y mat 1st District, masarakan ti RX Driving School, abay mismo iti LTO. Dita poblasyon is San Ildefonso, Ilocos Sur. Ken dita probinsya ti Ilocos Norte,
Masarakan ti Alrex Driving School iti along the National Highway, Barangay Kalagip, Batak City, sango ti Lucondia Cultural Center ken Mariano Marcos Memorial Hospital. Asideg iti mismong LTO. No lisensya ti panagmaneho, ken nasaya ta pagsusuruan ngagmaneho, Alrex Driving School iti papanan. Para tadadong informasyon, tumawag wenno ag-text kayo iti 0917-578-3132 and 0917-811-0581. Iti 1st District San Ildefonso, 0917-306-3735. Itamot 2nd District, Candon City, 0917-120-1745. Ken Ditabatak City, 0917-329-0591. Alrex Driving School. No serbisyo analaka nga catering ti Masapulyo, adda iti Caril's Garden Catering Services ang masarakan di Mabini Street, Barangay Rizal, Kabugaw, Ilocos Sur. Adu pa iti agkakaimas nga makan ti inkay pagpilyan. Ken saan lang kadayta na ornos ti serbisyo da, napintas iti set up da. Ken saan yon a problema no kasapulan nyo iti venue. Oray anyaman nga okasyon ket mabaling nga rambakan kas iti kasar, birthday, anniversary, reunions, meeting, ken dumapay. Caril's Garden and Catering Services ti kapintasan ken kalakaan. Nadaras pa'y akasarita ti aking bagi ani Sir Carlito ken Maricar Asena. Wenno kontaken iti numero 0917-799-1273. Wenno 0917-799-5110. Caril's Garden and Catering Services. Umay kayon! Nueva Segovia Consortium of Cooperatives. Ti kooperatiba ano bayagin nagseserbi kadang ti Ilocano iti amyanan a Luzon. Ti kooperatiba ang manpapaay ti serbisyo, benepisyo, ken mangisakit kariti empleyado ken miyembro na. Ti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives wano NSCC ket adon tinatulungan na. Babayan med iti namayat alangin-langin ken kooperasyon dagiti miyembro ken mangimatmaton. Adon tinaturoasan ti kooperatiba. Adupay dagiti naynayon ang kasdek akas ti NSCC Farm, Chicharon Processing Facility, Macro Laboratory, kastameten ti NSCC Plaza ken NSCC Business Center. Isungan niya pelang ter orayem makikaptengkan iti kadakilan a kooperatiba iti probinsya. Ti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives wano NSCC. Imatmatunan na daytoy ni Dr. Divina Kenny. Paapugan iti makayayo abuya iti uneg iti pagtaingam. Anyaman nagasapulam kas ti moderno a klase iti silaw, adadita ti chandelier, LED lights, ken dumapay. Kasapay kadagiti agkagapintas at toilet bowl, wall claddings, stainless sa lababo, kastamenten na dumaduma ti klase na a tiles, ken dumapay a materyales, agkasapulan ti pagbangon ti balay. Pasyaren ti AC Newborn Home and Builder Center. Nalawa ti showroom da, agkomportable kang agpili ti kayat mo a disenyo. Mabalin pa nga isuda iti magi-set up kadagiti katangin mo. Masarakan sa Rizal Street, Sulphur, Bantay, Ilocos Sur. Imatmatunan na Mr. and Mrs. Alain Chan. Saanen ngagtaktak mapankan sa AC Newborn Home and Builder Center. Foods ba ang hanap mo? Kaya't mo mukbang ng basit ti budget. Kapangkan sa Books Eat Food Hub. Masarakan ti igit ti National Highway, Barangay Kabarwan, Bantay, Ilocos Sur. Giseserve dati only wings, rice, lechon kawale, sisig, kanda dumapay a pagpilian. In kayon ti Books Eat Food Hub. Matmatunan dito ni Miss Eileen Tolentino ken ni Miss Luena Lu Manliles. And the food, ngem suwak sa bulsa. Anya pa'y turorayam, mapankan ti Books Eat Food Hub. Books Eat Food Hub, sigurado mabsog ta buksit mo. Nagbebero kay matinaimas nga pulutan wano dagiti maprito ang makmakan. Saragam lang ti Choylin Fried Station. Masarakan ti naduma-duma pwesto ti probinsya nga Ilocos Sur at dati ta syudad ti Vigan, Iliti Santo Domingo, Kabugaw, Sinait, Narvacan, ken Candon City.
At dapat pwestuda dita Abra ken patidje Batak ken Lawag City, Ilocos Norte. Adu dagiti mabili mo pagpilian. Adati fried chicken, crispy pata, fried itik, lechon kawali, tokwat baboy ken pork sisig. Choiling Fried Station. Fried to perfection. No kaya't mumati only rice ken only soup all you can, 3 mantas grill house lang sapat na. Ado dagiti pagpilya mga combo meals nga sigurado aswak ti budget mo. Masarakan ti 3 mantas grill house sa Bayubay Sur, San Vicente, Ilocos Sur. What are you waiting for? Come and visit 3 mantas grill house today. Kung mahilig ka mat dagiti matuno makmakan, na tuno grill house lang ang iyong kailangan. Dahil offering chicken inasal, pork barbecue, chicken barbecue, only rice pork inasal ken only chicken wings. Masarakan tinatuno grill house sa San Jose, Narbacan, Ilocos Sur. Anya pa'y tururayang, pasyara mo dagito nga panganan. Na imas tagdag no nananam timakan. No serbisyo analaka nga catering ti Masapulyo, ada iti Caril's Garden Catering Services ang masarakan di Mabini Street, Barangay Rizal, Kabugaw, Ilocos Sur. Adu pa iti agkakaimas nga makan ti inkay pagpilyan. Ken saan lang kadayta na ornos ti serbisyo da, napintas iti set up da. Ken saan yon a problema no kasapulan nyo iti venue. Oray anyaman nga okasyon ket mabaling nga rambakan kas iti kasar, birthday, anniversary, reunions, meeting, ken dumapay. Caril's Garden and Catering Services ti kapintasan ken kalakaan. Nadaras pa'y akasarita ti akin bagi ani Sir Carlito ken Maricar Asena. Wenno kontaken iti numero 0917-799-1273. Wenno 0917-799-5110. Caril's Garden and Catering Services. Umay kayon! Thank you very much to our Executive Secretary, Luke Bersumi. Please take your seat. The Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, of course, Energy Secretary, Secretary Popo Lutilla, the other members of the Cabinet, the PNOC Exploration President, Franz Joseph Alvarez, and Prime Infrastructure Capital Incorporated Chairman, Ricky Rason, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Today we mark a very significant milestone as we pursue another huge endeavor that will promise the monumental rewards for our country and for our people. It holds the key to our drive towards energy security and is calculated to greatly advance the nation's energy interests. It is consistent with the Constitution and our state policy of hastening discovery and production of the country's indigenous petroleum. This policy was first laid down in 1972 through Presidential Decree number 87, issued by then former President Ferdinand E. Marcos. As we renew Service Contract 38, we optimistically look forward to the continued production and utilization of the remaining reserves of the Malampaya gas field, as well as further exploration and development of its untapped potential. From the discovery of the gas field more than 3 decades ago and the project's commissioning in 2001, the Malampaya Deepwater Gas-to-Power project has been a boon for our country, providing 20% of Luzon's energy needs. Through the project, the government was able to generate 374 billion in revenues. In 2022 alone, the project has yielded about 26 billion in government revenues. Because of the contract renewal, the government will continue to generate revenues from the project through a favorable sharing scheme with a private sector partner and the government. Needless to say, this project will reduce our dependence on oil imports and will ensure a more stable supply of cleaner energy from an indigenous local source. We are confident in the capability and competence of the SC38 consortium in handling this project,
You have committed yourself to a firm work program geared towards developing resources both in the existing and nearby gas fields to provide incremental production. So once again, we look to the DOE to see that the project's implementation is strictly monitored and to make sure that the consortium's goals are always aligned with Philippine national interests. As I sign this SC38 renewal agreement, we also lay stress on the administration's commitment to actively pursuing the exploration, development, and utilization of the country's indigenous energy resources and to optimize our energy mix. Finally, we thank our partners in the private sector for keeping faith in the government's resolve. Through our strategic partnerships, we will remain on course, stay the course towards the attainment of our goals of total electrification of our country and of energy adequacy, reliability, and affordability, all for the betterment of the lives of the ordinary Filipino. Maraming salamat, congratulations sa inyong lahat, at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magandang umaga, Malacanang Press Corps, and welcome sa ating press briefing ngayong araw, May 16. Sa sectoral meeting kanina, tinalakay ang panukalang National Tourism Development Plan. This aims to establish a Philippine tourism industry anchored on Filipino culture, heritage, and identity with the goal of transforming the country to be a tourism powerhouse. To give us more information about this, we are joined by Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco and Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy. Good morning, Secretary Frasco and Secretary Uy. Hi. Let's start with Secretary Frasco. Mayong buntag. I am pleased to inform our fellow Filipinos that our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., has approved the National Tourism Development Plan for 2023 to 2028. This NTDP is the result of consultation among the Tourism Coordinating Council as well as our various tourism stakeholders from our regions all over the Philippines. The NTDP shall serve as the blueprint and the development framework for the tourism industry for the duration of the Marcos administration. We're very grateful to our President for articulating very early on in his administration his priority for tourism development. And this has resulted in a convergence among government agencies as far as giving full support to the development of the industry, recognizing the losses that have ensued as a result of the pandemic and various calamities. The NTDP lays down the 7 objectives of the Department of Tourism that focuses on the essential pillars of development, which, in our view, would be able to give the Philippines a fighting chance at becoming a tourism powerhouse. And therefore, these objectives involve not simply the promotion of the Philippines, which we will continue domestically and internationally, but also, more importantly, addressing the essential issues of tourism development, including the development of infrastructure, connectivity, as well as digitalization, the equalization of tourism development and promotion, the enhancement of the overall tourist experience, as well as the strengthening of tourism governance. As a whole, the NTDP shall provide a guide for our regions as well in the effort of our President to spread countrywide development through tourism. And what our fellow Filipinos can expect
is that mabibigyan po ng pagkakataon yung ating mga kababayan na magkaroon ng tourism employment sa pamamagitan ng pag-develop natin ng mga tourism circuits and to continue to push for tourism across our regions and provinces. We're very excited to launch in a few short weeks the Philippine Experience, which gives our fellow Filipinos an opportunity to experience not just our destinations, but also reintroduce them to the heart and soul of the Filipinos through our festivals, our food, and the like. This is just one of the many programs under the Marcos administration that aims to maximize domestic tourism, recognizing its strength to support our economy as well as to usher in more international tourists. So we're very thankful to President Marcos for approving the NTDP, and we very much are looking forward to instituting all of the programs and plans under his administration, all towards the goal of ensuring that our fellow Filipinos are able to enjoy gainful employment and livelihood as a result of the success of the tourism industry, and to position the Philippines in a more primary role in the ASEAN and the world. Daghang salamat. Thank you, Secretary Frasco. And now we have Secretary Ivan Uy of DICT. Thank you very much. Well, the DICT's role here is to really support the Department of Tourism in its effort in establishing the Philippines as one of the primary tourist destinations around the world. And one of the challenges really in promoting and establishing that position for the Philippines is issues on digitalization and connectivity. So Secretary Frasco provided us initially with a list of about 94 tourist destinations that had connectivity challenges. So with that list, in a matter of a few months, we've already put into the program that for the first phase, we will be able to deploy about 46 out of the 94 destinations that will be lightened, no, with free internet connectivity. And under this phase one, it will cover some of the very major sites of tourism, which is Baguio, Palawan, Boracay, Cebu, and several others tourism destinations identified as a priority. So this is a joint initiative with the Department of Tourism and Department of Information Communications Technology in order to ensure that our tourists will have a complete experience in the tourism areas. As we all very well know, many of the tourists now are also vloggers. They vlog about their experience while they are there experiencing or enjoying the tourism sites. So it's critical that we provide them with the internet connectivity. So while they're there enjoying those experiences, they can actually be also our marketing tool in propagating the message to them, how they're having fun in the Philippines and how they're enjoying the Philippine experience, which will be very unique from many other destinations. Secondly, the ICT is also addressing some of the administrative blocks that can occur with respect to pushing our tourism agenda. One of which is the visa issues, no? The limited capacity of our foreign consulates in issuing those visas because of physical limitations, whether it's in the space that they can accommodate as well as the people who are processing those visas. Together with Department of Tourism, with the Bureau of Immigration, with the Department of Foreign Affairs, the ICT is coming in to help deploy an e-visa system, and we're also cooperating with all of these agencies and looking at private partners
in order to provide these platforms in order to deploy the e-visa system. There are many providers already out there that are tried and tested, and they have extensively provided those services to other jurisdictions with respect to e-visa. So we will be working with those entities, those private sector partners who already has proven capacity in handling that, and integrate them with our platform on the e-visa in the e-travel, so that we have a seamless experience for our tourists who are coming into the country. And this will greatly increase the capacity. Our estimate internally is it will increase the capacity by tenfold, multiple of 10. So from let's say from 600 to 6,000. Let's say if these are in the areas where there are challenges with respect to issuance of those e-visas. This is just an initial stage, and we will continue to look for ways of improving the digitalization of our of our infrastructure, as well as connectivity, to support all the different departments of the government. And in this case, the Department of Tourism is one of our foremost agencies that have actually engaged the ICT and have very close coordination with the ICT in delivering the Philippine experience. Thank you. Thank you, Secretary Uy. Now we open the floor to any questions. Kathy Valente of Manila Times. Yes, good afternoon, Secretary Fresco. May 12,000 COVID cases po ang naitala na kahapon ng DOH. May factor daw po ba yung mga revenge travel, lalo na ngayong May, mga fiestas, festivals, and may plano po ba tayong ihigpitan ulit yung travel rules because of the increasing number of COVID cases in some provinces? Tapos na po yung pandemya. Sabi po yan ng World Health Organization. Kaya naman po, while we continue to support the Department of Health's measures as far as ensuring the health and safety of our fellow Filipinos, the direction of the Philippines is forward. And that is to ensure that we continue to open up the country to travel and tourism, as is the direction set by our President. Of course, all the minimum health and safety standards are in place, and this is also made sure of as far as compliance with our DOT accredited establishments. Okay. Harley Valbuena, DZME. Hello, good afternoon po. Secretary Uy, do you think that the SIM registration will be a huge help in the approved National Tourism Development Plan, given that this includes digitalization in tourism, and especially because we also want to avoid the existing scams in tourism? For example, yung fake bookings po sa mga hotel and resort and other fraudulent activities. Well, the SIM card registration definitely will help, no? Although karamihan na identify namin sa mga fake bookings through the web, where there are websites that do that. But definitely, with SIM card registration, kung yung scams na yan are using the SIM cards in order to deceive the public, once they are registered, we will now be able to identify the perpetrators and go after the perpetrators. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, sir. Sir, ma'am, first, how much is the Philippines expected to shell out for the entire Philippine National Tourism Development Plan? Well, first of all, I'll tell you how much the tourism industry has made for 2022, and that is no less than 1.74 trillion pesos as a composite of domestic visitor receipts as well as foreign visitor receipts. And this has also resulted in no less than 5.2 million in employment for our fellow Filipinos. With regard to the proposition for the National Tourism Development Plan, we have submitted an overall proposed
a financial consideration to the President. However, as a result of the discussions earlier, which takes into consideration events that will be hosted by the Philippines in the next coming years, especially as it relates to MICE, we are recalibrating that number and we'll be releasing that once we obtain approval from the President. Okay, so no number yet, but can we get more specifics as to the timeline of the program? How soon can the DICT roll out the free internet connectivity for all 94 destinations, given that the plan spans 5 years? For the first 46, it will be already out by next quarter. So if we're able to deploy that we signed the MOA, I think 3 months ago. Yes, in 3 months ago. So in 6 months, we will be able to deploy the first half. So second half, most likely by end of the year, we'll have full 100% coverage. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA7. Secretary Frasco, can we get more details on the National Tourism Development Plan? Ano ho yung bagong maaasahan sa paraan ng pagpopromote natin ng Pilipinas bilang isang tourist destination and eventually para gawin siyang tourism powerhouse, as you said? Unang-una po, yung focus natin, hindi lamang sa promotions, but more importantly, product development. Because according to global indices that measure tourism successes and challenges among our ASEAN neighbors, the Philippines actually ranks number 6 vis-a-vis our neighbors in the ASEAN, especially in terms of infrastructure, business environment, safety, as well as other indices, including connectivity. And that is the reason why we have begun to ask the difficult questions and provide solutions to unlocking these roadblocks that are preventing the Philippines from occupying a more primary role in the ASEAN. Kasali na po dyan, yung pinaka-basic infrastructure, building more quality roads towards our tourism destinations, not just in our key destinations, but also our lesser-known and emerging destinations. Taking a look at the capacity of these destinations to handle drainage, sewerage, water treatment, and the like, since the direction of the Marcos administration is towards sustainable tourism development. Pangalawa, one of the challenges that the Philippines faces vis-a-vis its neighbors in the ASEAN is really connectivity. And that is why, since the beginning of the Marcos administration, we have engaged in intense negotiations with both international and domestic airlines in partnership with the DOTR for the purpose of resuming flights that were halted during the pandemic, as well as adding more flights, not just into Manila, but more importantly, to our destinations across the country. This is the reason why, under the Marcos administration, we are very pleased to report that there are now flights, for example, direct from Clark to Caticlan, Clark to Busuanga in Palawan. There are now connections from Cebu to Baguio, and even Cebu to Bangkok. There's even now also a new flight from Manila to Perth in Australia. Under the National Tourism Development Plan, the focus is to improve the situation of the Philippines as far as the pillars where we rank very low amongst our neighbors. Digitalization holds the key as well to tourism development in the country, and that is why we appreciate the effort of the DICT in assisting us in the directive of the President to institute visa reforms to our country. For example, the top 2 source markets that we see could really help boost our portfolio in the Philippines are China and India. However, the biggest challenge that they face is that we require visas for them to come into the country. And the present capacity of the Department of Foreign Affairs and the consular offices is very limited. And it's really by way of the institution of the electronic visa, as well as the resumption of the group travel, visa on arrival, as well as more liberal landing permits from the Bureau of Immigration as far as cruise or tourism is concerned, that we foresee we would be able to fully open up opportunities for the Philippines for
our source markets in China and India. Notably, in 2019, China was able to deliver 1.7 million tourists into the Philippines. However, as of now, China only ranks at number 6 at less than 100,000, notwithstanding the fact that we have already received over 2 million tourists in the first 5 months of this year. So it is by unlocking all of these roadblocks that we would be able to fully develop the tourism industry, guided by the National Tourism Development Plan. Finally, per the directive of our President, to give tourist opportunities equally to our regions, cities, and municipalities, under the National Tourism Development Plan, we're engaging in a heritage and culture mapping of our regions, our provinces, our cities, and municipalities. And this would give opportunities to our local tourism communities to develop their local tourism products and to obtain guidance from the DOT and its attached agencies as far as the marketability of these products to our tourism stakeholders and customers. So it's really a comprehensive look at the tourism industry and a comprehensive roadmap towards its development. Follow-up, is there also going to be a change in our marketing strategy, marketing our product, the Philippines? For example, magkakaroon ba tayo ng bagong slogan? Are we going to retain, it's more fun in the Philippines, or are we going to offer our best to the world? The main change, first of all, is that the focus of the Department of Tourism will be to highlight the heart and soul of the Filipino that is evident in our culture, our festivals, our food, the local products of our small and medium enterprises, our living cultural heritage, everything that makes us diverse and unique and a proud Filipino people that gives us pride of place. We are putting forth the best of the Philippines to the world, because it cannot be denied that we do give the world our best. And while the Department of Tourism has not yet come out with an enhanced tourism slogan, as that is a country brand, I assure you, you love it. There will be in the next few weeks, but we will make sure to engage in consultation with our tourism stakeholders first, as their opinions matter very much to us. Salamat po. Thank you. Okay, Alan Francisco, PTV4. Hi, ma'am. Hi, sir. To Secretary Uy. Sir, with the extension of this SIM card registration, yung mga ibang kababayan natin nakatatanggap pa rin ng text scams. At sabi niyo po noon, expected ito. Can you please elaborate, sir? Yes. During our last press con, no, I already warned that once in-extend natin ito, the scammers will take that opportunity to continue and to hasten their scamming methods using their respective cell phones, dahil kumbaga last chance na nila to be able to do that. So dumami na naman yung mga text scams, and but most of them now have redirected their or reprogrammed their their approach. Panloloko nila asking people na nag-register na ba kayo ng SIM card nyo? Kung hindi pa, click this link and you go to their site, which is a fake site, and that's where they capture your personal data, which you key into those sites. They also have exploited that with respect to e-wallets, na purportedly you will receive a text coming from the e-wallet provider na kung nag-register na kayo ng SIM card, kailangan mag-re-register kayo ulit sa e-wallet nyo in order to be able to activate it. That is not true, no? Once you register your SIM card, everything is still the same, and you are still registered to your e-wallet. So do not fall for those scams. We're hoping that our kababayans would register quickly, and so that we can cut this method, no, this avenue of defrauding our kababayans by using the SIM card. The last deadline is July 26, and we're hoping that we'll be able to really end all of this
scamming via text. As of May 10, we already have about more than 95 million SIM cards registered. So that's a very good number, and we expect that in the next few months we'll be able to hit our target already. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you, Secretary Frasco and Secretary Uy, for the updates on the National Tourism Development Plan and the development of the e-visa for potential tourists. Thank you, Malacanang Press Corps. Have a good afternoon, everyone. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. You're so good. Thank you. Take no notes. Thank you. Anytime. Panood ko na ba? Oo. All good. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, May 12. Recently, the Department of Agriculture issued Memorandum Order Number 32, Series of 2023, implementing guidelines on the distribution and use of biofertilizers, which aims to improve productivity of farmers in rice production. Sa pamamagitan ng memorandum order na ito, gagabayan ng DA ang kanilang regional offices sa pagpili ng biofertilizers at pamimigay nito sa ating mga magsasaka. And to give us more details, we have here today DA Undersecretary Leocadio Sebastian. Magandang hapon, Yusek Sebastian. Go ahead. Magandang hapon, Daphne. Magandang hapon, Malacanang Press Corps at ating mga tagapakinig. Magandang hapon. Ang rice production natin dito sa Pilipinas ay nitong nakita natin itong mga nakaraang taon, nagka-problema tayo sa mataas na presyo ng fertilizer, yung inputs. At nakita namin sa Department of Agriculture, kailangan nating hanapan ng paraan na hindi tayo masyadong umaasa sa imported na inorganic fertilizer. Isa pa, yung kalidad ng ating lupa, nung tinitingnan ko rin, ina-analyze ko yung situation natin dito sa Pilipinas, bagsak na rin ang soil fertility, yung kalusugan ng lupa. Alam ito ng ating mga magsasaka. Kahit na buhos tayo ng buhos meron tayong fertilizer subsidy, meron tayong certified seed na pinimimigay, nakikita namin na hindi na masyadong umaangat kasi yung kalusugan ng ating lupa ay bagsak na. Kaya isa sa mga nakita namin na solusyon ay yung malawakang pag-promote ng balance fertilization. Pag sinabi nating balance, gagamit tayo ng organic fertilizer as basal, gagamitan din natin siya ng biofertilizer para maganda ang decomposition ng organic, pagkatapos gaganda rin ang lago ng ating
mga seedlings. At ang biofertilizer ay nag-harvest din, yung kumukuha ng nitrogen sa hangin o kaya sa lupa at kino-convert into nitrogen na nakukuha ng halaman. Pagkatapos, meron pa ring additional na urea. So yun ang sinasabi nating balanced fertilization. Balanced fertilization involves use of organic fertilizer, biofertilizer, and inorganic fertilizer. Combination yan. So yun ang ating programa na gusto natin ipalaganap at para ma-maintain natin ang production natin ng bigas dito sa Pilipinas. Kasi we have to make our rice production more sustainable, not only today but also in the future. And our continued use of inorganic fertilizer is unsustainable. It is making our soil acidic and it is making our production plateauing. Ibig sabihin, hindi masyadong umaangat. The Memorandum Order number 32, series of 2023, implementing guidelines on the distribution and use of biofertilizer was issued to guide the DA Regional Office on how to select and distribute these biological fertilizers to increase yield and promote growth in rice production. So yun ang purpose noon. Ang iniiwasan natin sa paggawa ng guide na yon, yung memorandum na yon, ay para maiwasan natin yung kinatatakutan natin na mga fertilizer scam na naman. Kasi iniiwasan natin yung nangyari ng mga nakaraan kasi alam na natin yung leksyon yan. Marami sa amin sa Department of Agriculture na perwisyo, lalo mga regional directors, mga opisyal, dahil nagkakaso-kaso at sila naman ang naipit. Naipit ang kanilang retirement at marami hanggang ngayon may mga kaso pa. So we don't want a repeat of that fertilizer scam. That's why we have developed this guideline so that we can have a fair, transparent, and sure implementation o kaya yung implementation natin ay maganda para ma-attain natin kung ano man yung magandang outcome ng paggamit ng biofertilizer. With the many options in the market, we assure you that our regional field offices will follow a good guide in order to have a good implementation of our biofertilizer program na kasama rin yung iba. Hindi niya pinapalitan na tuluyan yung paggamit ng urea or inorganic. Meron pa rin yun, kasama pa rin sa ating balanced fertilization. Thank you. Okay. Thank you, Yusek Sebastian. Any questions from the press corps? Alan Francisco, PTV4. Hi, ma'am. Hi, sir. Sir, para sa mga magasaka po nating nanonood ngayon, paki-differentiate nga, sir, itong biofertilizer tsaka yung usual lang ginagamit na urea. Yeah. Tatlo yan, Alan. Meron tayong organic, meron tayong inorganic or synthetic fertilizer, at meron tayo itong biofertilizer. Yung organic, yun yung compost. Yung mga chicken manure, mga ganyan. Yun ang organic. Meron din tayong inorganic, ito yung urea, triple 14, yung maraming klase yan, na mga, usually galing yan sa mga imported yan. Imported ang mga karamihan yan, lalo ng urea, galing sa production ng petroleum. Tapos, meron tayong biofertilizer. Itong inorganic natin, yung urea lalo na yung tinuka natin, ito ay nagbibigay ng nitrogen para sa halaman, na siya naman kailangan ng halaman para mag-produce ng protein, mga ganyan, yung kanyang mga prutas na. As the Heritage Province of the North reopens to tourists, it launches the all-new Tour Ilocos Sur app. A quick guide to Ilocos Sur at your fingertips.